بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى موضوع الوايت بلاد سيلز، كريات الدم البيض. وفي هذا الفصل رح ناخذ الجرانيولوسايتس، المونوسايتس and their benign disorders. The white blood cells or leukocytes divided into two broad groups, the phagocytes and the lymphocytes. إذن الوايت بي سي أو leukocytes تقسم إلى two broad groups, الفاغوسايتس والليمفوسايتس. الفاغوسايتس can themselves be subdivided into granulocytes, which include neutrophils, eosinophils, and basophils, and monocytes. إذن الفاغوسايتس هذين أيضا ممكن أن يقسم إلى الجرانيولوسايتس اللي تشمل النيوتروفيلز، اليوزينوفيلز والبيزوفيلز، وإلى المونوسايتس. إذن الفاغوسايت ممكن أنه تتقسم إلى جرانيولوسايتس والمونوسايتس. وقلنا الجرانيولوسايتس ممكن أن تشمل النيوتروفيلز، اليوزينوفيلز والبيزوفيلز. وهذا التيبل البي white cells النورمال blood counts لل white BCs. وهنا هذا الفيجر لأشكال الوايت بي سيز. نبدي بالجرانيولوسايتس، وقلنا هذه الجرانيولوسايت تشمل النيوتروفيلز، اليوزينوفيلز والبيزوفيلز. بالنسبة للنيوتروفيلز this cell has a nucleus consisting of between 2 to 5 lobes. تحتوي هذه الخلية على نواة تتكون من 2 إلى 5 فصوص and pale pink cytoplasm with an irregular outline containing many fine granules. وسيتوبلازم ودي شاحب مع irregular outline يحتوي على العديد من الحبيبات الدقيقة. كما في الشكل جبت لكم صورة لنفس الشكل هذا اللي موجود في الأعلى. هاي اللي الأي هي النيوتروفيلز. شوفون هاي الفصوص مالت النواة مالتها، والسيتوبلازم اللي قلنا عليه pale pink cytoplasm with an irregular outline ويحتوي على العديد من الحبيبات الدقيقة. اللايف سبان of neutrophils يعني عمر النيوتروفيلز in the blood is only 6 to 10 hours. The main function of neutrophils الوظائف الرئيسية للنيوتروفيلز is the defense against bacteria، الدفاع ضد البكتيريا، and have a major role in the acute inflammation. هذا فيما يخص النيوتروفيلز. أما بالنسبة لليوزينوفيلز this cell has coarse deeply red staining cytoplasmic granules and has 2 nuclear lobes. هنا أيضا في هذا الشكل، هذا البي هذه اليوزينوفيلز، شوفون النيوكليوس بها 2 nuclear lobes. وبالنسبة للسيتوبلازم ب coarse cytoplasmic granules deeply red staining. The main function of eosinophils is defense against parasites. الوظيفة الرئيسية لليوزينوفيلز هو الدفاع ضد الباراسايتس. أما بالنسبة للبيزوفيلز this cell is only occasionally seen in normal peripheral blood. إذن تظهر هذه الخلية في بعض الأحيان فقط في normal peripheral blood. It has many dark cytoplasmic granules that overlie the nucleus. وهذه تحتوي على العديد من الحبيبات السيتوبلازمية القاتمة.
that overlie the nucleus اللي تغطي النواة. وهذا الشكل هنا السي هذه البيزوفيلز. تشوفون انه cytoplasm be many dark cytoplasmic granules that overlie the nucleus. The main function of basophils is in the allergy. إذن الوظيفة الأساسية للبيزوفيلز هي في الألرجي، الحساسية. أما بالنسبة للمونوسايتس, these are usually larger than other peripheral blood white BCs and possesses large central oval or indented kidney-shaped nucleus with clumped chromatin. كما في هذا الشكل هنا الدي هذه المونوسايتس. إذن المونوسايت هي عادة ما تكون هذه أكبر من كريات الدم البيضاء الأخرى اللي موجودة في peripheral blood، وتمتلك نواة مركزية بيضاوية أو مسننة على شكل كلية مع كروماتين متكتل. The abundant cytoplasm stains blue and contains many fine vacuoles. إذن السيتوبلازم stains blue ويحتوي على العديد من الفجوات الدقيقة. المونوسايتس spend only 24 hours in the blood. After that, they enter the tissues where they transform into macrophages, which have a lifespan as long as several months or even years. إذا تقضي المونوسايتس 24 ساعة فقط في الدم، وبعد ذلك تدخل إلى الأنسجة حيث تتحول إلى الماكروفيجز، والتي لها عمر يصل إلى عدة أشهر أو حتى سنوات. The main functions of monocytes are the defense against chronic bacterial infection and in the chronic inflammation. إذن الوظائف الرئيسية للمونوسايت هي الدفاع ضد العدوى البكتيرية المزمنة والchronic inflammation. الآن نأخذ بعض benign disorders اللي هي الوايت BCs. بعض الوايت BCs. فبالنسبة للنيوتروفيل، حالة النيوتروفيليا اللي هي شنو هاي؟ an increase in circulating neutrophils to level أكثر من 7.5 في 10⁻⁹ per liter. وهنا هذا التيبل البناين causes of neutrophilia. طبعا هنا حتجينا تيبلات كلها مهمة يعني اللي البناين causes لبعض الوايت BCs. فبالنسبة للنيوتروفيليا البناين causes of neutrophilia، فهنا البكتيريال infections، inflammation، acute hemorrhage or hemolysis، pregnancy، neoplasms of all types, example carcinoma, lymphoma, melanoma, drugs, example corticosteroid, tetracycline, ورare inherited disorders. هذه benign causes of neutrophilia. وأكو حالة تسمى the leukemoid reaction. The leukemoid reaction is a reactive and excessive leukocytosis, usually characterized by the presence of immature cells. إذن هذه عادة ما تتميز بوجود immature cells, example myeloblasts, myelocytes, and myelocytes in the peripheral blood. The associated disorders include تشمل severe or chronic infections, severe hemolysis, or metastatic cancer. In neutropenia اللي هي a decrease in circulating neutrophils to levels less than 1.5 في 10⁻⁹ per liter. وهذا التيبل اللي benign causes of neutropenia.
تشمل congenital drug induced immune infections قد تكون viral example hepatitis influenza HIV أو قد تكون بعض bacterial infections مثلا example typhoid tuberculosis. When the neutrophil level falls to أقل من 0.5 في 10⁻⁹ per liter, the patient is likely to have recurrent infections. عدوى متكررة. إذا قلت النيوتروفيلز المستوى مالتها أقل من 0.5 في 10⁻⁹ per liter, فالمريض ربما يصير عنده recurrent infections. And when the count falls to أقل من 0.2 في 10⁻⁹ per liter, the risks are very serious. Eosinophilia اللي هي an increase in blood eosinophils أكثر من 0.5 في 10⁻⁹ per liter. هنا في هذا التيبل benign causes of eosinophilia allergic diseases example asthma food sensitivity parasitic diseases example amoebiasis ascariasis schistosomiasis skin diseases مثلا dermatitis drug sensitivity vasculitis hyper-eosinophilic syndrome. إذن هذه benign causes of eosinophilia. Basophilia an increase in blood basophils أكثر من 0.5 في 10⁻⁷ per liter. The usual cause of reactive basophilia sometimes seen in smallpox or chickenpox infections and in ulcerative colitis. أما بالنسبة للمونوسايتوسيس arise in blood monocyte count أكثر من 0.8 في 10⁻⁷ per liter. والbenign causes of monocytosis يشمل chronic bacterial infections مثلا tuberculosis, brucellosis, typhoid. أيضا connective tissue diseases مثلا SLE systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis. والسبب الآخر chronic neutropenia. إذن هذه benign causes of monocytosis.